kwakira ibibazo mu Cyongereza no mu Kinyarwanda cyangwa no mu Gifaransa. Murakoze. Yeah, thank you, Bob. Muranyemera presentation ndayikora mu Cyongereza ariko bibaye ngombwa twaza gutanga icamake mu Kinyarwanda. So, as usual, we communicate the outcome of the Monetary Policy and Financial Stability Committees using a short presentation. And let me start by appreciating and thanking you for accepting our invitation to this press conference that communicates the outcome of these two committee meetings that happen on a quarterly basis. So if we start with the outcomes of the Monetary Policy Committee meeting, normally this summarizes the parts that make up the presentation, starting with the global context, and then we look at the real sector and the external sector, focus on monetary and inflation, which is our main mandate. So starting with the external or the global economy, as I'm sure most of you have seen this in the publications of different global institutions, there's weakening global demand, mainly as it was expected because of the measures taken by several central banks to deal with high inflationary pressures that almost all countries we are facing. So that caused tight monetary conditions and therefore reducing financing for consumers and investment. But also the global, the geopolitical tensions that continue, that affected transport, logistics, and but also diverted resources from really financing development, financing the war between Russia and Ukraine. As you know, most of the Western countries have been supporting Ukraine, so that somehow affects the financing of the global development. So there has been also issues of financial stability in the US and in Europe, but so far we think it's not going to have big contagion across the different financial sectors within the Western world. So this contributed to the weakening of the global demand, and this global demand on the second slide has had an impact on, or also linked to the slowdown in economic performance across the world. So the global economy is expected to increase by 2.8% this year from 3.4% we had registered last year in 2022. And this was expected as a result of the tightening of financial conditions, as said earlier. And we see the same in Sub-Saharan Africa. There's reduced expected growth this year compared to what we had achieved last year. More or less similar causes of this slowdown in expected performance of the economy in Sub-Saharan Africa. We expect to see a bit of recovery in 2024, but slow, from 2.8 at global level to 3% growth next year. So when you look at this, it's linked to the performance in inflation now when we try to zero in on our main point of interest, which is global inflation, and global inflation is mainly linked to what is happening in the commodity prices. When we look at what is happening already this year, in first quarter of this year, we saw the global energy index reducing by 20.9%. That is a negative growth by 20.9%. And this is expected or projected to reduce by 25.8% overall for the entire year. And as you've seen, when we really focus on crude oil, that makes a big part of the global energy index.
reducing by 18.2% in Q1, as even today that has continued. Today you see the oil prices quoted below $80 per barrel. If you remember last year, at some point we went above $120 per barrel. So this reduction in crude oil and general energy index has a positive impact on our economy, on our external sector. I'll come back to that in the following slides. But also the non-energy index, we see that reducing as well. Big part of this is the agricultural commodities. So this has maybe double effects. There's a positive effect that our import bill for food is reducing because of this reduced prices of agricultural commodities, but then we are also affected by reduced export earnings from our two main commodity exports, that is tea and coffee. But overall, the big reduction in the import bill will have a positive impact on our external sector. So all this is summarized into the overall inflation number, reducing by, or projected to reduce to 7% this year, compared to 8.7% global inflation registered last year. So that's the summary of the global conditions that have really impact on our domestic economy. So when you look at the domestic economy, in terms of performance, the real economy remains strong, remains resilient. As you remember last year, I think we grew by 8.2% overall. And this year, when we look at the frequent economic indicators we track here at the central bank level, the first quarter performance is strong, and at 14.4%, and don't confuse this with the real GDP growth. At times I see reporters reporting this as the overall GDP growth. No, these are some indicators we track as the central bank, and so action of the overall economy. When you look at that dotted line on the screen, that is the real GDP growth on a quarterly basis. When you look at the upper, I don't know if that is yellow or goldish line, that is now the line showing the movement in the frequent indicators. As you can see, they move in the same direction. So the fact that our indicators show 14.4% growth in the first quarter, we expect to see GDP growing, also GDP growth being strong in the first quarter, and we expect to see the numbers published by Institute of Statistics, I think, next month for the first quarter. But at least already we know it will be strong. When you look at the external sector, again, continued good performance in merchandise exports, linked to mainly increased manufacturing exports of manufactured goods. And unfortunately, or I would say unfortunately, because it's exerting pressure on our external sector, or external numbers, or balance of payment numbers, but it is linked to the higher growth we see in the economy. So the import bill has really been growing at 27.6% in the first quarter, this first quarter of this year compared to first quarter of last year. And this strong growth in imports that has a stronger base than exports has really seen wide increase of the trade deficit. So the trade deficit is widening by 35.2% in the first quarter of this year. And this has had an impact on what you see on the foreign exchange market in the country. There's pressure on our exchange markets. One, linked to this widening of the trade deficit, but also linked to the strengthening of the US dollar that has had an impact on almost all currencies globally. We've seen most of the currencies really depreciating against the dollar. So those two together has had the impact we see on the pressure on our exchange market.
I think today we are standing at around 4.6% depreciation between now and where we were at the end of December. But we expect continued good performance in tourism numbers and the remittances to cover this gap and gradually reduce the pressures we see on the exchange market. And when you look at the monetary policy, we normally focus on the movement in interest rates. And starting with the interbank rate, this is the interest rate banks charge each other when they lend to each other. This normally moves in line with the movement of monetary policy decisions. As you can see, last year in Q1, it was 5.29. That time, that's the first time we started increasing our policy rate. And I think by then it had not yet been captured into this interest rate. But by first quarter of this year, this had increased to 7.36% after 3 policy increases during the course of the year. And now with the increase of last quarter, it has now moved to above 7.7%. But the other interest rates, the deposit rate and the lending rate, they also had movements, but I wouldn't really link that to the monetary policy decisions as such. On the deposit rate, it's mainly because of one big depositor that changed the maturities of their big deposits from 1 year to 3 years mainly, and that increased the deposits of these, or the interest of these deposits that are given at longer term, so that has pushed up this deposit rate from 7.4 to 9.54. And the lending rates have reduced between first quarter of last year from 16.52 to 15.92 this year. Again, when you look at the causes of this reduction, it's not really a general reduction in the lending conditions, but it's just a mix of the loans approved this quarter compared to loans approved the first quarter of last year. So in the first quarter of this year, we see bigger loans dominating the approvals, and that had an impact of lower interest rates and therefore lowering overall average interest rate. So in actual fact, one would say there hasn't been any big change between the interest rates we had last year, first quarter of last year and this year. And now focusing on inflation, our main target as a monetary authority, so as again you've been seeing publications on a monthly basis, inflation has been increased since first quarter of last year and reached a peak of 21.7% in November last year. So it started going down, as you see the curve started going down from December, and today, April, we are at 17.8%. As we had told you in the last Monetary Policy Committee press conference, we expected inflation to remain high in the first quarter, in fact, even the second quarter, but reducing towards the end of the year. So the projections we have today, as we'll come back to, I think this is just giving details of what we are seeing there. So the good thing is that we've seen reduction in all components of inflation. There's core inflation. Core inflation normally is what we use at home, health services, education, electricity, water, anything apart from food and energy. So that has reduced notably from 15.4 in December to 11.4 in April, and we expect to see this moving into single digits soon. Energy has really reduced even much faster. So when you compare December last year at 19.9 to 4.4 in April this year, and this was mainly driven by 2 factors. One is charcoal is one of the components of this energy inflation. At least we saw good supply of charcoal in the first quarter or the first 4 months of this year, and that reduced pressures on charcoal inflation, but also the reduced global oil prices that I had mentioned before.
And as you see, that is being reflected on our pump prices, as Rura has been announcing. I think every 2 months it has been reducing, not as fast as international prices, because there was subsidy given by government. So as the international prices are reducing on the pump price, but also government factors in reducing the subsidy. But at least we've seen that having a positive impact. So the biggest challenge we still have in our inflation is on food. When you look at the mainly domestic, domestic food inflation, fresh food inflation, the first quarter or the first season of this year registered negative growth again, as we had in the last 2 seasons of last year. So the bad performance of fresh food in the first season of this year, I think it's reduced by 2.8% in the first quarter. That's season A. That had a negative impact on food inflation, so it remains high. So when we look at the inflation projections going forward, we expect to see inflation continue to go down. The other curve we saw moving downward, we expect it to continue going down to around, to below 8%, around almost 5% by the end of this year. And this is all components of this inflation are expected to continue reducing, whether core, energy, and fresh food. On fresh food, when you look at the weather conditions for this season B, our projected good performance of agriculture in season B. Of course, we see now challenges or risks associated to the current developments in the west and northern province with the floods. So we are still tracking to see how many fields were destroyed, what does that mean in terms of food production. But overall, the original projections indicated that agriculture performance for season B will be positive, and therefore we expected to see agriculture inflation going down, and by the end of the year, in fact, we expect it to be in single digit and going on to next year. So generally speaking, we see inflation outlook really reducing to our band by the course of next year. And this is driven, one, by the monetary policy decisions we took in the last year and the beginning of this year, policy decisions by government. The recent one was on following up prices of some food commodities, whether locally produced, removing taxes on some import of food. All that we expect to see, but also the good agriculture performance expected. All these expected to push down inflation to our band. And because of that, the Monetary Policy Committee decided to maintain the central bank rate at 7%. We think so far the decisions taken are enough to bring down inflation to the band. And in fact, when we look at the projections for next year, we expect it to be below 5% in 2024. And so that's why we decided to maintain the policy rate. No need for further increase, not yet ready for any reduction in the policy rate because inflation is still high, though going down. So that was the basis of maintaining the policy rate at 7%. Now, when we look at the Financial Stability Committee, this first slide just shows you the composition of our financial sector, how it is interlinked with the economy. So I think the good thing we've seen, the sector continuing really to grow overall, and as a percentage of GDP, we are at 64.6. That is the share of the assets of our financial sector compared to GDP in general. That's a measure normal of what we call financial deepening, how the financial sector is contributing to overall GDP growth of the country. The other thing we looked at was our interlinkages with the international financial system. Based on the challenges we see globally in the financial system, do we expect that to have a negative impact on our own financial system? As you can see,
we are not really intertwined with the global financial system. So we expect less or no effect on our financial system coming from the challenges we saw in some financial institutions in the West. Continue. So specifically looking at the assets of the financial sector, increasing by 16.9, this is overall assets of the financial sector. And when you break it down to different subsectors, again, they all increased in double digits. Assets of the banking system growing by 14.8%. Same with the microfinance institutions increasing even much faster. Microfinance institutions, the increase of salaries of teachers had a big impact on the growth we see in the assets of the microfinance institution, because we saw big increase in credit given to teachers as their capacity to pay had increased. So that is really the biggest contributing factor in this growth of microfinance sector assets. And this is the same as growth of their credit as well. Same with the insurance and pension sector. We see all subsectors of the financial institution, their assets growing in double digit. So we zero in on the banking sector and the microfinance, as I said, on the outstanding loans, because at the end of the day, when we talk of sectors of these lending institutions, we are more interested on how they are contributing to the growth of the economy or the investments, and this is normally seen through the lending to the private sector. And as you can see, both banks and microfinance institutions, the outstanding credit continue to increase, mainly because of new authorized loans during the course of the first half of, or the first quarter of the year. When you look at the graph on the microfinance institutions, you can see it's really exponential. As I said, this is linked to the high increase in loans to teachers. Continue. This is a breakdown of the loans to different sectors of the economy. And so as you can see in banks, mainly residential properties, trade, and manufacturing and transport are the main consumers of loans in the banking industry, and they continued to remain the main consumers. And so hotels and commercial real estate, as you see, over the last 2 years, it has been reducing because of some risks linked to COVID that they have not really fully recovered. So there has been reduced lending to those specific sectors. On the microfinance side, we see trade and personal loans are the leading subsectors or sectors that they lend to. But what is maybe more clear here is that microfinance institutions lend more to agriculture sector than the banks. So more than almost 15% of their loans go to the agriculture sector. And so here we are following up to see whether these recent floods could have an impact on the quality of these loans in the agriculture sector, mainly in the microfinance institutions. Next. So all that, our main focus and mandate is on the stability of the financial sector, and for the banks, we use these 3 indicators to measure how stable or how sound the banks are. So one is what's the strength of the capital they have to withstand any shocks. And normally, as a regulator, we've set a minimum of 15% to what we call capital adequacy ratio. That is the capital they have vis-a-vis the risk they're undertaking. And while the minimum required is 15%, as you can see, overall, the capital adequacy ratio starts at 23.9%. So that shows banks are sitting on a strong base of capital that allows them to withstand any shocks. The other indicator we follow is on the quality of the loan book, using the non-performing loans as a percentage of the overall outstanding loans. So this has continued to reduce again. So we see it at 3.6%
the first quarter of this year from 4.7 last year. And again, the 5% is not a prudential requirement, but it's a benchmark we follow to show the quality of these. Anything around 5 or below 5, that shows very good quality of the loan portfolio of banks. And this is mainly achieved by improved underwriting policies and also writing off bad loans, but also recovering those that had gone into NPL categories. So at least we are comfortable with the quality of loans in the banking sector. And this is almost across all the sectors, though we've seen some pressures on the manufacturing sector, increase in loans in watch category, linked to the challenges with supply of inputs from across the world because of the global conditions in terms of logistics. So we are monitoring that closely. And then the other measure we follow is on liquidity. At least we need to be sure that banks are well liquid. If any of their clients wants their money, they're able to be served without any delay. So again, the banks are highly liquid and we don't have any concerns there. Same with microfinance institutions. Their capital base is strong, even much stronger than what we had seen in the banks. The NPLs have also been reducing. If you remember, a few years ago, the NPLs of microfinance institutions was in double digits. So today we are below the benchmark of 5%. Again, on the liquidity side, they also have very healthy liquidity numbers. Private insurance, again, we track their capital base, what we call solvency ratio. Also, their capital vis-a-vis the risk they undertake is strong, has really been increasing over time and much, much stronger than we've been in the past. Same with the liquidity side. They had really stayed below the liquidity requirement, the minimum liquidity requirement, but by this year, first quarter of this year, they have increased to above 100%, which is the minimum. And we see, again, across all the financial institutions, I mean financial sectors, profitability has been increasing, which gives them room to continue beefing up their capital. So on the pension, this is a summary of the 3 different pension schemes. The public pension is RSSB, and the private scheme is other small pension schemes, and then Ejoheza. All these subsectors have also seen growth in their assets and driven mainly by contributions from pension savings. Continue. On the payment system, when you look at these graphs, I think you've seen them several times in our presentations. And the good thing is the trend remains the same. It continues to increase. Here we are showing the cash in and cash out into the system. Again, as we had always shown and which we are happy with, is that you see more value coming into the ecosystem of digital payments than what is leaving. So you see more money being, whether it's through bank to wallet, wallet to bank, or bank to wallet, or cash into the system, has remained much bigger than cash out of the system. And when we go to the transaction themselves between person to person or person to business, that has also been increasing. I think here the main focus I want put it on the merchants, active merchants. If you remember some time back in 2021, I think, when MTN reintroduced the charge on merchant pay, we see a big decline in the use of Momo Pay or merchant pay. But with education, we had a big campaign last year. We, as central bank, working with the service providers and the other government institutions, we see now merchants really picking up and more merchants coming into the network, more merchants using Momo Pay, and so this has really increased the cashless drive that we all want to achieve. Next.
So overall, the financial sector is expected to remain sound and stable, as we have seen strong capital, good liquidity numbers, improved loan portfolio, and then we will continue to follow up the developments in the financial sector, as I said, on mainly in the microfinance institutions, but even banks to see if there is any impact on the current hazards we've seen with the floods and all that. So, but generally speaking, we have a strong financial system that is serving their clients well. So thank you. We can open it up for questions now. Okay, thank you, Governor. Now we're going to take questions from the media. We'll start with Jeannette RBA. Murakoze, nitwa Uwabye Jeannette, ndi umunyamakuru wa televiziyo Rwanda. Nagira ngo mbasabe niba byashoboka mukamwaduha summary mu Kinyarwanda. Hanyuma ariko nari mfite n'ibibazo ku bijyanye n'urwego rw'imari. Hari aho nabonye nk'inguzanyo zijya mu buhinzi ndetse n'ibijyanye n'ubucukuzi ziracyari hasi. Nifuzaga ko mwadusobanurira nka banki nkuru y'igihugu mwaba musanga biterwa n'iki, ahubwo niba hari n'ingamba zaba zihari mu rwego rwo gufasha izi nzego zombi kubona inguzanyo zihagije, cyane cyane mu rwego rw'ubucukuzi nabonye biri hasi cyane. Murakoze. Pardon, ikindi kimwe nifuzaga no gusobanuza ku bijyanye n'ubwishingizi bw'ibinyabiziga. Ibiciro byarazamutse cyane, ese byaba biterwa n'iki? Ariko nta n'impungenge bishobora gutera ko abantu batabutangaga noneho ahubwo bakwiyongera, ugasanga n'ibibazo bituruka ku kutagira ubwishingizi birushijeho kuzamuka. Murakoze. Murakoze, Jeannette. Yeah, I think let me first respond to that. And ubwo bibaje mu Kinyarwanda, ikibazo cya mbere ni ko inguzanyo zijya mu buhinzi no mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro ko ziri hasi. Nibyo koko, izi ni ibyiciro by'ubukungu bifite imbogamizi zituma bigorana kubona amafaranga mu bigo by'imari. Imbogamizi icya mbere ni ku bushobozi bw'abari muri ibi bikorwa, kumenya gukorana n'ibigo by'imari, kumenya gutegura imishinga yabona inguzanyo. Ariko ikibazo gikomeye cyane ni, reka mpere ku buhinzi, nabyo numva tumaze kubisobanura kenshi. Ikibazo gikomeye cyane usanga kiri mu bibazo nk'ibi twavugaga byo guhindagurika ku kirere. So iyo umuntu afashe inguzanyo agiye guhinga, katuvuga umurima w'ibigori, ejo akabura imvura, nta system zo kuhira afite, ibya bigori byose bigahomba, yishyura tumwenda. Icyo gihe biragorana ko na banki yakwizera ko azishyura. Bavuze ati harimo harakorwa iki? Ngira ngo leta ifite gahunda yashyizeho zo kugerageza gufasha kongera amafaranga ajya mu buhinzi avuye mu nguzanyo. Kimwe nuko hariho gahunda yo gushyiraho ubwishingizi mu buhinzi no mu bworozi. Leta irimo irafasha abahinzi n'aborozi kuba bafata ubwishingizi. Hari ibihingwa bitandukanye byashyizweho bitangirwa ubwishingizi, leta ikaguha nkunganire, ngira ngo ni 40% niba nibuka neza, niba ari 40 niba ari 60 sinibuka, ariko leta itanga nkunganire igafasha ikakangurira abantu kugana ubwishingizi. Icyo gihe rero ufite ubwishingizi birakorohera ko wajya muri banki, kuko nugira ibiza, nugira ikintu gituma umusaruro wawe utagenda neza, ubwishingizi buzakugoboka bwishyura ya nguzanyo wafashe. Ikindi ariko leta yafasha umwenda munini muri banki y'isi, World Bank, ugenewe gusa amafaranga ajya mu buhinzi. Ayo mafaranga arimo aratangwa ku rwunguko rwo hasi 8%, ariko hakabamo n'andi afasha gushyiraho ibikorwa remezo bigabanya ibibazo abahinzi bahura nabyo, no kwigisha, kuko si n'ibyo gusa, ikibazo n'ubumenyi bw'abantu, kumenya gukora n'ibigo by'imari, kumenya guhinga bya kijyambere. Ibyo byose biri muri uwo mushinga uzafasha kongera amafaranga ajya mu buhinzi. So navuga ko aricyo
numva gikomeye kizadufasha kubona amafaranga yiyongera muri sekiteri y'ubuhinzi. Ku bucukuzi bw'amabuye y'agaciro ho harimo ikibazo ngira ngo kumenya, urumva iyo ugiye mu butaka ugiye gushakamo amabuye ukajya gufata umwenda, wagombye ko ufite ibintu bifatika ushingiraho ugaragariza banki yuko wizeye ko ayo mafaranga uzayabona. So haracyarimo ikibazo yari ku bacukuzi, ari ku bigo by'imari, kumva neza uru rwego risk zirimo zirangana zite, zakumirwa zite. So harimo ikibazo cya sector ku bw'abantu bayirimo no kuba bashobora gutegura impapuro zifasha kubona imyenda. Iyo urebye rero abacukuzi bake barimo banini b'abashoramari mpuzamahanga bo bakoresha amafaranga bakuye hanze, so bo barabishoboye, barabimenyereye, bafite financement ziturutse hanze. Aba bacu batoya nibo bagifite ibyo bibazo by'ubumenyi. So ariko ubwo mu rwego rwa ari ikigo kibishinzwe, ari minisiteri ibishinzwe, ni ukugeza gufashanya gukura icyo cyuho kirimo gituma ibigo by'imari ari n'ababirimo batumva neza uko bashobora kugira. So ndumva aribyo navuga mu magambo make, ariko bagenzi banjye ari deputy governor who has been mu by'ubucuruzi wenda yaba afite amakuru yavuga kurusha, ariko nzi ko ari cyo kibazo kinini gituma hatabamo iyo ntuzi. So I don't know if you have anything to add. Okay. So nyango Jeanette warasabye kuvuga mu ncamake ibyavuye mu nama z'utunama dushinzwe, akanama gashinzwe politiki y'ifaranga n'akanama gashinzwe politiki yo kutajagajega urwego rw'imari. Bivuze mu magambo make, reka mpere kuri politiki y'ifaranga. Iyo turebye ku rwego mpuzamahanga, ubukungu ku rwego rw'isi burimo buragabanuka, burimo burajya hasi, ko uyu mwaka wa 2023 bwitezweho ko buzazamuka ni 2.6%, 2.6%. Can you put on the slide? Yes, so 2.8% uyu mwaka ugereranyije nuko byari byazamutse 3.4 mu mwaka ushize. Ibi ngibi akenshi tubihuza n'ibibazo biri ku rwego mpuzamahanga by'iriya ntambara yabaye muri Russia na Ukraine, ariko n'ibibazo twagize bya COVID bitararangira, cyane cyane ku buhahirane, kubona uko ibintu biva mu bihugu bimwe bijya mu bindi, inganda uko zifungura. So habayemo gutinda, ariko urwego rwa China yatinze cyane igifunga kubera bya COVID. Ibyo byose byagize ingaruka ku kuboneka kw'ibintu bikenerwa mu kuzamuka k'ubukungu. Ariko ikindi kibazo gikomeye cyatumye habaho kugabanuka k'ubukungu ni uko amabanki ku rwego rw'isi yafashe ibyemezo byo kuzamura urwunguko rw'ufatizo rw'inguzanyo. Ubwo ni amabanki y'ibihugu, bituma amafaranga akoreshwa mu ishoramari, mu bucuruzi muki agenda agabanuka. So bikoma mu nkokora umuvuduko w'iterambere ry'ubukungu muri rusange. Ibyo byari byitezweho kuko ama central bank n'ibyo yari agamije kugira ngo igabanye amafaranga ari muri circulation, ishobore gusubiza hasi inflation yari imeze nabi hafi ku isi yose. Ibi rero iyo tubirebye bihita binajyana kuko n'ibiciro ku bicuruzwa mpuzamahanga byagiye bimanuka, inflation irimo iramanuka. Tubona yuko inflation muri uyu mwaka ku rwego mpuzamahanga izaba iri kuri 7%, ivuye kuri 8.7% mu mwaka ushize. Ibi rero icyo bivuze ku bukungu bwacu nuko kimwe natwe biradufasha kugabanya inflation. Ubwo ndaza kujya wenda kubisubira ngiye kuri inflation y'igihugu cyacu, ariko uko urwego mpuzamahanga ubukungu busubira hasi nako n'ubwacu buzagabanukaho gato, ntabwo buzajya ku muvuduko nk'uko twari tubifite mu myaka 2 ishize. So ibi rero tubishingiyeho, turebye ubukungu bw'igihugu cyacu, nubwo mvuga ngo bizagabanukaho ku muvuduko ugereranyije n'imyaka 2 ishize, ariko igihembwe cya mbere imibare twebwe tubona iragaragaza ko n'ubundi ubukungu buzakomeza gutera imbere neza.
ubundi mu mibare yatanzwe na Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi ni uko ubukungu bushobora gutera imbere ho 6.2% muri uyu mwaka wa 2023. Imibare rero tubona mu gihembwe cya mbere rwose iratwereka yuko icyo gipimo kihawe kizagerwaho nibikomeza uko tubibona mu gihembwe cya mbere uko tubona ko ubukungu bwateye imbere neza. Ikindi navuga ni ku rwego rw'ubuhahirane mpuzamahanga, ibicuruzwa twohereza amahanga n'ibyo dukurayo. Ibyo dukurayo byabaye byinshi cyane, byarahenze, bituma amafaranga dukenera gutumiza ibintu hanze yiyongeraho 27.6%. Nubwo ibyo twohereza amahanga nabyo byakomeje kuzamuka 17.4%. Ubwo ni mu gihembwe cya mbere cy'uyu mwaka ugereranyije n'igihembwe cya mbere cy'umwaka ushize. So ibyo twohereza amahanga ni byiza ko bikomeje kuzamuka, ariko biragongana n'umubare munini cyane w'ibyo dukura amahanga, bigatuma icyuho ku buhahirane mpuzamahanga mu bicuruzwa bisanzwe kizamukaho 35.2%. Uko kuzamuka kw'icyuho kw'ibyo dukura amahanga n'ibyo twoherezayo, ndetse no gukomera kw'idolari rya Amerika kubera ibyemezo byayo bifatwa na Central Bank yawo, nibyo bituma ubona ku isoko ry'ivunjisha harabayemo gutakaza agaciro kw'ifaranga mu buryo bwihuse muri uyu mwaka kurusha uko byari bisanzwe mu myaka ishize. Ubu ngubu muri uyu munsi tuvuga ifaranga ryacu rimaze gutakaza agaciro 4.6% ugereranyije n'uko twari tumeze mu mpera z'umwaka ushize. Ariko iyo turebye uko dukomeza kubona ubukerarugendo burushaho kuzahuka, uko dukomeza kubona amafaranga aturuka hanze mu banyarwanda batuye hanze, ibyo twita remittances, ibyo bizadufasha kugabanya iki cyuho, bigende bigabanya ko gutakaza agaciro kw'ifaranga. Ikindi twavuga ni uko dufite ubwizigamire ku rwego rw'igihugu, cyo twita reserves, buhagije burengeje amezi 4 y'ibyo dukenera gutumiza amahanga. Ibyo nabyo bizadufasha gukomeza kugabanya iyi pressure tubona ku isoko ry'ivunjisha. Ikindi navuga ni dukurikirane hafi rero ni ku muvuduko w'ibiciro ku masoko, aricyo kibazo twagize gikomeye cyane mu mwaka ushize, aho inflation yageze kuri 21.7% mu kwezi kwa 11. Guhera mu kwa 12 twabonye iyi inflation itangira kumanuka, nubwo ikiri hejuru nk'uko mwabibonye muri iki cyumweru. Ejo in fact nibwo imibare ya statistique yasohotse, mu kwezi kwa 4 inflation imaze kugera kuri 17.8%. Iyo turebye imibare tubona imbere hazaza, tubona ko iki gice uyu mubare uzakomeza kumanuka, inflation ikajya munsi y'8% mu gihembwe cya 4 cy'uyu mwaka turimo, ndetse mu mwaka utaha bizaba biri munsi ya 5% iyi inflation. So bizaba byasubiye mu bipimo twebwe twifuza kugira nk'igihugu nka Central Bank, igaragaza ko nta kibazo cya inflation ifite ku bukungu. Kubera iyo mpamvu rero tubona inflation irimo ijya hasi, twasanze nta mpamvu yo kongera kuzamura urwunguko rwa banki nkuru y'igihugu. 7% twari tumaze kugeraho, tubona ari ibindi byemezo byagiye bifatwa na leta, ari ibi byafashwe vuba ngaha byo gukumira gupfa kuzamura ibiciro ku masoko y'ibiribwa bimwe na bimwe, ari ugukuraho imisoro ku biribwa bimwe na bimwe bikenerwa cyane, n'ibindi byari byafashwe mbere kuri nkunganire muri transport no mu bindi. Ibyo byose birafatanya kumanura iyi inflation kugera ku gipimo twifuza mu mpera z'uyu mwaka ndetse no mu mwaka utaha. So magambo make yo nibyo navuga, incamake ku byavuye mu kanama ka politiki y'ifaranga. Kanama ka politiki yo gukurikirana cyangwa se kanama gakurikirana kutajegajega ku rwego rw'imari. Icyo twavuga mu incamake ni uko urwego rw'imari rwacu ruhagaze neza, ari ku mafaranga rukeneye kuri kapitali, ari ku byo twita liquidity, amafaranga akenerwa iyo umuntu aje kubikuza cyangwa se iyo umuntu yasabye umwenda, byose bihagaze neza. Ariko gutera imbere ku rwego rw'imari byose bihagaze neza, ari ukwishyurana dukoresha ikoranabuhanga byose birazamuka. Navuga yuko mu ncamake urwego rw'imari narwo ruhagaze neza, kandi tubona nta mpungenge mu gihe kizaza cyaruhungabanya kereka habaye bidasanzwe. Murakoze cyane. Murakoze Guverineri. Sorry, hari ikibazo wabajije cya insurance. Yes, I remember that.
nibyo koko ibiciro guhera mu kwezi kwa kane hari ibiciro bimwe byazamutse ku bwishingizi bw'ibinyabiziga. Hari ibintu icya mbere kamaze avuga yuko hazamutse bimwe ibindi biramanuka. Nk'ubwishingizi byo twita third party byakwa imodoka zose. Third party ubwo ni imodoka iramutse iteye impanuka umuntu wundi uko yishyurwa, cyangwa se nk'imodoka zitwara abagenzi ikoze impanuka abagenzi barimo uko bishyurwa. Ibyo byarazamutse kubera yuko amafaranga akenerwa kubyishyura yakomeje kuzamuka. Iyo urebye mu myaka 2 ishize impanuka zariyongereye n'amafaranga yishyurwa kubera impanuka biriyongera. Igihombo gituruka kuri ubwishingizi bw'imodoka kirazamuka kiva kuri miliyari 2.6 kigera kuri miliyari 4, nyango miliyari 4 n'ibice 3 cyangwa se nibukana ariko birenga miliyari 4 n'ibice 7 in fact. So urumva kubera ko kuzamuka kw'igihombo giterwa n'ibinyabiziga kubera kuzamuka kwa accident, abishingizi bagomba gushakisha uko baziba icyo gihombo, naho n'ubundi iyo bashyiraho igiciro ku bwishingizi kigendana na risk, kigendana n'icyo barimo bishingira. Icyo barimo bishingira rero cyarazamutse, cyarahenze, byabaga ngombwa ko nabo bongera igiciro kugira ngo bashobore guhangana n'ibyo bibazo byo kuzamuka kw'amafaranga yakwa kubera impanuka zigenda ziyongera. Ikindi ni uko kubera iyi inflation yabaye ku rwego mpuzamahanga, amapiyesi y'imodoka nayo yariyongera, yarahenze cyane. So ibyo byose bituma bijya muri cya giciro cyo kuzamuka. Iyo urebye rero iyo twita third party, amafaranga imodoka yishyura ku bantu yazatera impanuka batari beneyo, iyo ngiyo ahenshi ku modoka zitandukanye byongeyeho 50%. Kereka ku mabisi manini niho byagabanutse 50%. Ariko ku modoka bwishingizi Omnium bwo bwaramanutse hafi ku binyabiziga byose. Aya makamyo manini yahoho na fuso ko aribyo bitera accident nibyo byarazamutse cyane. Byo ubwishingizi bwa third party bwazamutse 150%. No kuri ya nuza Omnium cyangwa se comprehensive ho ntabwo byamanutse, ahubwo byariyongereye. So ni ibintu rero buri kigo cyakoze imibare yacyo gishingiye kuri kubyo twita risk assessment, barebye ikibazo cy'ubwishingizi batanga n'ibyo bishyura, uretse yuko hafi byenda kungana ariko ntabwo bingana 100%. So twe dukurikiranye naho byaturutse. Ni nk'uko ubona umuhinzi yagiye guhinga agahura n'ibibazo, agahendwa, yaguze ifumbire ihenze n'iki, yagiye ku isoko arazamura. N'abandi iyo aho bacuruza ibyo bishyura birabahenda, so bigatuma nabo bazamura icyo giciro. Wavuze uti bese nta mpungenge z'uko abantu batazafata ubwishingizi. Ubwishingizi third party ni itegeko ubundi, ntabwo ari ku bushake bwanjye, nuko kugira ngo utazagonga umuntu ukabura icyo umwishyura ugomba kuba ufite ubwishingizi. Ibyo ngibyo numva nta yandi mahitamo dufite, tugomba kuyafata. Murakoze cyane Gavana. Dushobora gufata ibindi bibazo. Yego dufite ibibazo. Yes, Moses. Thank you. Your name and media house? Yes, I'm called Moses Gahiji. I write for the East African and Rwanda Today. The market is experiencing a sharp shortage of dollars, where exporters are even struggling to get the dollars they need for transactions externally. What measures is the central bank coming up with to at least stem the shortage? And also, how are we doing on the reserves, on the dollar reserves as a country? Are they shrinking, or how are we doing? And some of these traders, forex traders that we talked to, they pointed out that banks are charging exorbitant prices on their dollar transactions, and this has worsened the problem. So is there something that maybe central bank is intervening on this point as well? Thank you. Thank you, Moses. We can take. You want to take more, or we answer that?
Can go ahead and answer that. Yeah, I think we can answer that. Maybe there are several questions in your questions, Moses. But one, I think I had said it in my presentation. We've had good performance of our exports, but let me say also good performance of our imports. I don't know if I call it good. It's good because it contributes to economic development, but when we come to our balance of payments, it exerts pressure on our balance of payments. So that has created the pressure on the exchange market. And as I said, because the import bill has really grown much bigger than the export bill earnings, and it's coming from a bigger base, so the deficit has widened by more than 35%. So that puts pressure on the exchange market. I wouldn't say it's shortage as such. You delay to get the dollars, but they do. It's becoming more expensive, but at least we haven't had any shortage of imports because there are shortage of dollars. No, all importers are able to mobilize the foreign exchange they want, some with a slight delay. So what is visible is that the cost has been going up. And as I said, by today, the depreciation is at 4.6%. What we are doing, as I said again, there's a continued increase in earnings of service exports, especially tourism. And also, we've seen continued increase in our remittances, and that has continued to ease the pressures on the market. So I think we don't intervene as a central bank to control the exchange market. We just set standards through which the market operates. So we expect to see more inflows from service exports that will ease the pressures on the demand from merchandise imports. We don't have any issues on our reserves. We are still above 4 months of imports, so we haven't had to dip into our reserves to deal with this problem. So we see it as a temporary shock we are having because of the high import bill, as the economy has been expanding faster in the last 2 years, so there has really exerted pressure on the import bill. So we don't have any problem with our reserves. Yeah. Right. Yes, we will take question here, and then we'll take another one behind before we go to Bloomberg. Murakoze, nitwa Adams Kwizera muri RBA. Ikibazo nari mfite mu bihe byashize ndetse no kugeza ubu bamwe mu bacuruzi bakorera muri izi nyubako nini zo mu mujyi wa Kigali, no kuvuga nk'urugero hari Kigali City Mall, yahoze ari UTC, za Downtown ndetse na Chic, bagenda bagaragaza ikibazo cy'uko ba nyiri izo nzu babishyuza mu madolari aho kubishyuza mu mafaranga mu manyarwanda, bakagaragaza ko ibyo bibatera igihombo. Ese haba hari umurongo waba waratanzwe, cyane ko mwigeze kugarukaho mu bihe byashize yuko ibi bitanemewe? Ese haba hari umurongo waba waratanzwe kuri iki kibazo gikomeje gufata indi ntera? Ikindi kibazo cya kabiri nshaka kubaza, uko bwije nuko bukeye hari kugenda hatera imbere ubucuruzi bukorerwa kuri murandasi cyangwa se ubuzwi nka online forex trading, ariko ababukora bakaba bafite ikibazo cy'uko nta murongo birahabwa namwe nka central bank. Ese haba hari icyo muteganya kuba mwabiha umurongo, cyane ko hakomeje kuza abo twakwita nka ba rusahurira mu nduru biba abantu bakoresheje ubwo buryo, cyane bitwaje ko nta murongo uhari ufatika nka central bank yabifatiye? Murakoze. Murakoze, Adam. We'll go to Bloomberg. I think let's just keep on answering one by one. So one on forex trading, wakibaje mu Kinyarwanda ushaka kunyisubiza mu Kinyarwanda. Icyambere nk'uko bivuze, nta murongo
uhari. Ni nk'uko tugira inama abantu kwirinda kujya mu bintu bya crypto. Ngira ngo mu mwaka ushize, I think last year, habayeho itangazo ryatanzwe kuvuga ngo ibi bintu nta murongo bifite, mwirinde kubijyamo muzahomberamo. Ngira ngo hari ababikoraga munini, si ngomba kuvuga amazina ye, biba ngombwa yuko Capital Markets Authority, not twebwe, Capital Markets Authority, ko byakorwaga nk'ubucuruzi bwa investment kuri capital market, so nibo bagomba gushyiraho umurongo mu gihe bari bakireba niba byemewe ku buryo babiha umurongo bigenderamo, basaba ko byaba bihagaze. Nzi yuko RIB nayo yabijemo ikora investigations kureba niba nta bujura burimo. So icyo twagira inama abantu rero, mwirinde gushaka gukira kandi uri buhombe. Ko nk'ubonye yambwira ngo arakwishyura 10% buri kwezi, sinzi ubwo ngira ngo wabugiye gukina urusimbi kugira ngo ubone amafaranga wishyuraho 10% buri kwezi. Ariko umuntu agatekereza iyo 10% buri kwezi agiye kubona, ntatekereza uyu muntu urimo umbwira ngo arame 10% ku kwezi, warayacuruza hehe, arayakura hehe? Kuko akenshi nubwo byitwaga ngo arimo aracuruza kuri rwego mpuzamahanga, ariko ubona uko abantu baza bamugana iyo bamuhaye niyo yishyura abandi bamuhaye mbere, uko yishyuye abandi bati none wa muntu arishyura, bigakomeza bijya nk'aho ari pyramid scheme. So twebwe inama tugira abantu ni ukwirinda kubijyamo, kuko nta murongo ufatika uhari kugeza Capital Markets Authority ishoboye gushyiraho umurongo niba koko byemewe. Kugeza ubu ngubu nta gifatika cy'ubwo bucuruzi uko bukora, nta gifatika cy'ahavuga ajya gucuruza ku rwego mpuzamahanga aho bakora ayo mafaranga. So ibyo rero ni ukugira abantu inama gusa kwirinda kujya mu bintu bidafite umurongo, nta kindi umuntu yavuga. Ejo nasomaga, hari ubwo bibaza abantu baragenda bakagora leta cyane. Nashoboraga ikinyamakuru cyatanga amakuru muri banki Lambert zo muri Rusizi, bavuga ko abaturage bashize kubera banki Lambert, leta mubafashe. Leta yabwiye abantu wijya muri banki Lambert, umuntu akanga akagenda akiguriza 500, agatanga inzu ye ya 5,000,000, ejo inzu ye akayitakaza, ikibazo kigahinduka leta. Kuki abantu bo batumva ko ibyo bintu ntabwo ari byo? Ni ibiro bya forex trading, se muri bya crypto, turabwira abantu mwibijyamo, harimo amanyanga menshi, nubijyamo itegure guhomba. Ejo numara guhomba ugatangira gutakira leta, ntabwo ari byo. Ibyo, as I said, RIB irimo irakurikirana kureba babirimo niba nta yandi manyanga arimo, ariko rwose turagira abantu inama y'uko babivamo. Kwirinda gukira vuba harimo ibibazo byinshi cyane. Nyiramazu bishyuza muri forex, sinzi niba Gerard hano, I don't know if you want to comment on this, kuko ubundi ntabwo byemewe nk'uko yavuze, twatanze amatangazo ntibyemewe. Ubwo igisigaye no gukurikirana enforcement, kureba ni bande baba babikora bakabihanirwa, kuko tumaze gutanga amatangazo menshi. Ibyo bavugaga by'abantu complaining, I wish iba baduhaga n'amakuru afatika twebwe tukabiheraho gufatira ibyemezo babikora. Sinjye niba hari ishaka kongera. Murakoze Gavana, nk'uko mubivuze, amategeko agena yuko gucururiza mu Rwanda bikorwa mu mafaranga y'amanyarwanda. Twasohoye n'amabwiriza agaragaza yuko abashaka kubikora gucuruza amafaranga y'amanyamahanga, cyane cyane bakorana n'abanyamahanga cyangwa se ibyo binjiza n'ibyo basohora bikorwa mu manyamahanga, bakwaka uruhushya kuri beneri, kandi bamwe batangiye kubikora. Murakoze. Murakoze Gavana, nagira ngo wenda nongereho gato kuri ibi bya forex trading, cyangwa abantu bakora ubucuruzi bw'amafaranga yo hanze bakoresheje ikoranabuhanga. Nk'uko Gavana yabivuze, ntabwo biremerwa mu Rwanda, biracyasesengurwa ngo turebe risk zirimo. Capital Markets Authority nibikora, ariko ikindi nashaka kongeraho nuko no mu bihugu byateye imbere ababikora bagomba kuba bari certified, bafite ubumenyi, kugira ngo umuntu yumve ko, cyangwa se ibigo bishinzwe kurebera isoko ry'imari bumve ko ubikora afite n'ubushobozi, ndetse n'ababijyamo ashobora kubasobanurira. Mu gihe rero tutaragera kuri urwo rwego mu Rwanda, nagira ngo rwose nsaba abantu kutabijyamo batabyumva neza, kuko risk zirimo n'ibihombo biri hejuru cyane. Murakoze.
Murakoze Deputy Governor, dushobora gufata Bloomberg na CNBC. Thank you so much, Governor. I'll be a Guinea from CNBC Africa. My question is in regards to the dollar. We're getting reports that from my previous colleague who asked from the East African about the dollar. I just wanted to know, as central bank, are you looking towards taking any action on banks that are involved in any form of hoarding, if there is any evidence to prove that? And then my other question is in regards to the GDP growth numbers. I just wanted to get your insight in terms of what will this be anchored on in terms of accelerating growth projections that you shared. Thank you. Thank you, Abi. Yeah, thank you. As I said, the forces we see on our forex market is normal demand and supply forces. We don't see any hoarding of any kind. So again, as I said, we have standards, we have rules guiding the market, so we don't have any problem with any malpractices within the market. It's all about the demand that is much higher than the supply, especially on the commodity side. Yes, the growth is mainly driven by services, and mainly tourism is still remaining a key driver of this growth we see, especially in the first quarter of this year, even last year. So the continued driver of growth is really services and manufacturing. On the industry side, construction has slowed down, and manufacturing, mining, both are not doing well, but manufacturing is doing well, and services. Again, agriculture, food agriculture is negative, so it's really driven by services and manufacturing. Yes, we'll go with Bloomberg. Hello, my name is Ondiro Ganga with Bloomberg. I have 3 questions. The first one is just a follow-up on what Abby has asked. You just mentioned that agriculture is not doing well, and because of the weather conditions that hit the northern region, that is a food-producing region, what kind of effect do you project to see on the general growth at the end of the year? And the second question would be on the trend that we're seeing with BRICS and de-dollarization. Is Rwanda considering settling some of its trade deals and obligations with alternative currencies, and if so, which ones? And finally, I would just like to know, with regards to Bretton Woods institutions, we've seen Rwanda repay its $400 million Eurobond amid struggling coffers. So I would just like to know, what are your thoughts with regards to calls for reforms on very aggressive and punitive lending terms to African countries? Thank you. Yes, maybe Chief Economist, you answer the first question on our Greek. I don't know if I understood your question on dollarization, so I don't know if you got it and want to intervene on that. Maybe let me just comment on the 400 million payment. I think it's it's not linked to the Bretton Woods institutions. This was money borrowed by government from the Eurobond from private sector in 2013. So a big chunk of that was paid back in 2011, 2021, when we issued a new Eurobond that time. In fact, we are lucky that we took advantage of the low interest rates at that time, and so the big chunk of that, 340 million, was paid in 2011. So the balance on the 400 million was around $60 million that was paid off this month. So on
push for lending to African countries. I think when you look at the development financial institutions, I think so far their terms are favorable. One is the World Bank, IMF, even African Development Bank. Their terms are really favorable, 0 point something %, at least in the past, before these increases. I think the biggest challenge has been on the ability to mobilize money on the private markets, on the global markets, what normally you call the Eurobonds. And that is linked to the perception of the risks of African countries. So I think the problem is really there. What can we do to de-risk our continent, and investors and lenders see us as worthwhile partners or borrowers? So unfortunately, these challenges we have today, that some of our colleagues have had challenges in paying back their loans, is just worsening the negative perception. So we really need to work on that than any political decision here and there. I think that's what I can say, but my colleague DG is an expert in that field. Maybe she can say more on that. Thank you. Thank you, Governor. I think on the Eurobond and capital markets, you've explained it well. What I wanted probably to comment on the second question on de-dollarization, if I understood correctly, I think for, we've seen in the news that the BRICS countries, being Brazil, Russia, India, China, and South Africa, coming up with a project for an alternative, I would say, reserve currency. But for countries to be able to, I think, diversify foreign currencies they use, you also have to look at your trading partners. So when we look at the top 3 trading partners of Rwanda, DRC, EU, then China and UAE, that has come up, we're still using dollars. So in the specific, I think, example of Rwanda, it would be too premature to say that we're going to use alternative currencies. On the African continent, probably what I can comment is through the African Continental Free Trade Area Agreement, there's a project to have a Pan-African settlement system which would allow African countries to trade through their own currencies. It's still nascent. So probably that would really create or allow countries not to use too much dollars when they trade with each other. But it's still a long way to go. So I think it would be premature, being for Rwanda or Africa, to start talking about de-dollarization. Thank you. Thank you, Governor. On the question related to agriculture sector, I think in the presentation, the Governor explained that the agriculture performance was not good. Looking at the numbers we have that are published by NISA on the Season A, harvest is around December, and this is basically the harvest that is used for the first half of the year. So it's showing a negative growth compared to the same period last year, especially coming from products like Irish potato, that is heavily consumed in the country, and beans. There are some products that perform well, crops like maize, but overall the performance was a negative growth compared to last year. So this is why you could see in the numbers of inflation, fresh food inflation remains very high in the first half of the year. This has an impact on GDP. The agriculture performance would be affected. Agriculture is around 25% of GDP. But services, as explained by the Governor, services that is around almost half of the GDP is performing very well. So this is why we think that the growth this year, although lower than last year, is projected at around 6.2%. Already, if you look at the first quarter, looking at high-frequency indicators and data we have, the turnovers of the overall services sector grew by 12% compared to the same period last year. So the recovery in services is driven by tourism, by air transport, Rwanda performance. The tourism sector is driven by maize,
the meetings held here in Convention Center and all other facilities, where we've seen the number of arrival of people coming from outside the country for conferences and events increasing very significantly. So that's what I can add. Thank you. Governor, with your permission, we'll take the last two questions. Yes, we can take. Murakoze Governor, nitwa David Nzabonimpa nkorera Radio 10 na TV10. Mfite ikibazo kijyanye n'uruhare rw'intambara y'Uburusiya kuri Ukraine ku itumbagira ry'ibiciro ku isoko mu Rwanda. Mu minsi yashize ubwo byazamukaga iyo ntambara yari kimwe muri byo byafatwaga nk'intandaro yabyo, ariko bigaterwa no kuvuga ngo byaterwaga ngo nuko ibikomoka kuri peteroli bitabasha kugera hano mu Rwanda. Ariko noneho iyo urebye ku mibare mugaragaje nonaha ubona ko ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli byagabanutseho ku rugero rwa 15% ugereranije ibyariho mu kwa kane n'ibyo mu kwa 12 ku mwaka ushize. Ariko wareba ibiciro by'ibiribwa ugasanga byagabanutseho kuri kabiri konyine ku ijana. Governor, turibaza ngo icyo kinyuranyo kubera iki kirimo ikinyuranyo kingana gityo, nyamara ibyo bikomoka kuri peteroli byarafatwaga nka kimwe mu bikomeye bituma ibi biciro bizamuka ku isoko cyane by'ibiribwa. Icya kabiri n'ubundi ni ukureba icyizere mu minsi yashize na n'ubu ngubu tugaragarije ko mu gice cya kabiri cy'umwaka ibiciro bishobora kongera gusubira hasi, ariko wareba ukabona imibare igaragaza ko ibyo u Rwanda rutumiza mu mahanga biracyari hejuru cyane ku rugero runini. Ifaranga ry'u Rwanda naryo rirarushaho gutakaza agaciro kuri 4.6%. N'umusaruro w'imbere mu gihugu w'ubuhinzi nabwo muragaragaza ko bikirimo ibibazo. Governor, icyizere cy'uko ibiciro bishobora kongera gusubira hasi mu kwezi gutaha, guhera mu ntangiriro z'ukwezi gutaha, kiri he? Murakoze. Urakoze. ngira ngo reka dusobanure neza, hari umuvuduko w'ibiciro kugabanuka, hari n'ibiciro kugabanuka, n'ibintu bibiri bitandukanye. Umuvuduko w'ibiciro niwo twita inflation, uko ibiciro bigenda byiyongera. Iyo niyo turimo tugaragaza ukuntu igenda imanuka. Yari hejuru cyane ku 22 hafi mu kwezi kwa 11, ubu tugeze kuri 17.8 uko ibiciro byiyongera. Noneho tukavuga ngo uko ibiciro byiyongera kuragenda kumanuka kuzajya kugera mu kwezi kwa 10 mu mpera z'umwaka biri munsi y'8%, hafi 5%, uko ibiciro byiyongera. Bivuze ngo uretse yuko ibyo hari ibicuruzwa bimwe byo n'ibiciro bimanuka koko, nk'ibikomoka kuri peteroli waravuze, byo ibiciro byaramanutse ku rwego mpuzamahanga. Urumva hari igihe byageze ku 120 ukagunguru, ku rwego mpuzamahanga ubu bigeze kuri 78 hafi, bikomeza biri hagati ya 80 na 72 bigasubira naho biri. Ibyo byo byaramanutse, ibyo byakoze icyo twita negative inflation. Ntabwo ari kumanuka k'umuvuduko w'igiciro uko uzamuka, ahubwo byo byaramanutse. Nkuko nanone nabisobanuye mbere, no ku isoko ryacu kuri pump price naho ibiciro byaramanutse. Leta biriya rura itangaza buri mezi abiri nayo igenda bimanuka, uko ku rwego mpuzamahanga bimanuka na hano niko bimanuka. Nawe navuze yuko ntabwo kuri pump price birimo bimanuka nkuko ku rwego mpuzamahanga bimanuka, kuko bizamuka leta yashyizemo nkunganire. Nuvuga ngo icyo giciro cyose uko cyari cyazamutse ntabwo umuguzi yakifataga cyose, hari leta yo yatangiraga umuguzi. Uko bigenda bimanuka niko leta igenda igabanya nkunganire kugeza aho izashiriramwo igiciro kikaba uko kimeze ku isoko. So ibyo rero ni kimwe mu bituma ya inflation cyangwa umuvuduko muri rusange. Urumva dufata ibikomoka kuri peteroli, tugafata ibiribwa, tugafata na inflation twita ko y'ibindi byose bisigaye. Iyo tuyihuje ni itanga ya 20%, ni itanga ya 17.8% dufite uyu munsi. Kubera yuko inflation kuri oil yamanutse cyane ikaba iri kuri 4 hafi ubu ngubu, ivuye muri 20 na mu mwaka ushize, iyo byagize uruhare runini mu kuriya kumanuka kugera kuri 17.
ntabwo ibyabereye muri Ukraine ari byo bizamura igiciro cy'ibiribwa mu Rwanda gusa. Igiciro cy'ibiribwa mu Rwanda kirazamuka kubera ko ubuhinzi bwagenze nabi, kandi nabyo numva nabivuze, wenda ashobora kuba nabivuze mu Cyongereza, n'ibyo Chief Economist amaze gusobanura. Ikibazo kinini twagize mu Rwanda ni uko uretse ibibazo duterwa na Ukraine, noneho twe twagize ikibazo cy'ingaruka z'imihindagurikire y'ikirere. Mu mwaka ushize tugira umusaruro utari mwiza w'ibiribwa. No muri iki gihembwe cya mbere, muri iyi sezo y'uno mwaka, nabwo ntabwo umusaruro wagenze neza. Uko umusaruro utagenze neza niko ibiciro ku masoko bitumbagira, kuko abantu bakeneye ibiribwa ni benshi ariko byabaye bike ku isoko. Ni ibyo ngibyo nicyo kitera ibiribwa kuba biri. Iyo urebye iriya mibare twatangaje hariya, nubwo ibikomoka kuri peteroli byagabanutse bikaba bigeze kuri 4%, ibiribwa biracyari muri 50, hafi 40%. Ibyo biraterwa n'umusaruro wacu, ntabwo biterwa na Ukraine, ntabwo biterwa n'ikindi icyo ari cyo cyose. Icyo twagaragaje ni uko dukurikije imvura uko yagenze guhera mu kwezi kwa gatatu muri iki sezo B, dukurikije uko ari Minagri, ari n'abakozi bacu bajya kuri tele kureba uko abantu bari bahinze mu gihugu hose, twizeye yuko umusaruro wa sezo B uzaba mwiza. Ubwo no guhera mu kwezi kwa gatanu gushira mu kwa gatandatu. Ariko ejo bundi habaye ikibazo cy'ibiza muri West na North. Ubwo ni ukureba ngo ibi biza byabaye muri West na North birahindura iki kuri ya mibare twabonaga y'umusaruro uzaba mwiza wa agriculture. Niyo mpamvu twavuze ngo iriya mibare twagaragaje uko inflation izamanuka y'ibiribwa, iki kiza cyari kitarazamo. Ikiza cyaje hasize icyumweru kimwe, ntabwo turashobora kugishyira mu mibare. Ubu ngubu turimo turakora kureba, ejo batubwiraga ko imibare ya mbere igaragaza ko hashobora kuba harangiritse hegitari 2,000. Hegitari 2,000 harimo iki, bivuze iki? So ibyo bizagira ngaruka ki kuri ya mibare twabonaga kujyana mu mpera y'umwaka. So ibyo rero bishobora kugira icyo bihindura muri ya projection twakoze, ariko ntabwo turamenya uko bingana. So niyo rero nicyo cyizere twari dufite. Icya mbere, ibituruka hanze bikomoka kuri peteroli byaramanutse. Ya core inflation ni amashuri, ubuvuzi, imyambaro, transport. Ibyo nabyo ntabwo tubona bizakomeza kuzamuka muri aya mezi ari imbere, bizagenda bimanuka buhoro. Kumanuka ubwo no kuvuga ngo kwiyongera kwabyo kuzamanuka. Noneho n'ibiribwa twabonaga kubera igihembwe cya B twari twizeye ko kizaba cyiza, nabyo bizamanuka, bigatuma tujya kurangiza umwaka inflation iri hasi. So ni ibyo twashingiyeho tubaha icyizere tubaha, kandi ni mu mibare, kandi ibyo twabwiye ubushize, ubwo twabwira ko izaguma iri hejuru mu gihembwe cya mbere n'icya kabiri, niko bimeze, ikagenda imanuka. Imibare twari dufite ubushize ubu ngubu turarushaho kuyihamya uko dukomeza tubona amakuru yandi. So ubwo wenda nitugaruka mu kwa 8 cyangwa n'ejo bundi mu kwa gatandatu tuba tumaze kubona ibiza bivuze iki, birahindura iki. Ariko dukurikije hegitari 2,000 na hegitari 100 wenda hingwa, bishobora kutaba binini cyane, bituma bishobora ko igihingwa runaka gishobora kugira ibibazo kurusha ibindi. So ubwo ibyo tuzaba tubibatangariza ubutaha. Kadufata cyanyuma. Murakoze, nitwa Edward niyo nkuru ku kinyamakuru Igisabo. Nashaka kubaza kubirebana n'imikoranire ya banki nkuru n'amabanki asanzwe ay'ubucuruzi cyangwa n'akora ibindi bikorwa, kugira ngo wenda batubwire kubara abacuruzi bagizeho ingaruka na covid, byari cyane abacuruzi bakomeye bo muri Rwanda, amazu yabo yamaze kujya atezwa cyamunara bitewe n'amadeni barimo cyangwa batabashije kwishyura kubera yenda kubura amikoro kubera covid. Twagomeze tubaze ni iki mukora kugira ngo ibyo bintu bihagarare, kuba byo guteza cyamunara amazu cyangwa se guhomba kw'abacuruzi bakomeye bari bazwi muri Rwanda bafite amazina akomeye, bakamazu yabo yaragurishijwe cyangwa se n'ibikorwa byabo byatejwe cyamunara. Murakoze. Murakoze. Thank you. So itanze ibintu biri generalize nk'uko biragorana rwose. Ubwo tukubajije umuntu umwe ukomeye wahombye kubera covid agatezwa cyamunara, buri hari uwo watubwira?
ntabwo navuga ariko hari abacuruzi bakomeye muri Rwanda tuzi ibintu byabo byateje cyamunara kubera covid. Bishobora kuba ariko kubera bishobora kuba ariko covid kuko niho habaye ingaruka yo kugira ngo babe kubasha kubona amafaranga. Ntabwo nabavuga ngo leta yashyizeho ingamba zo gufasha abantu bagizweho ingaruka na covid. Hari ikigega cyari hano twe twari dushinzwe gucunga nka banki nkuru y'igihugu cyafashaga abantu bagaragaje ko bagizweho ingaruka na covid kikabaha ingoboka. N'ubu ngubu hari ikindi kigega kiri muri BRD nanone gifasha abantu baba baragizweho ingaruka na covid ariko no gufasha iterambere muri rusange. So nta muntu rero tuzi wagizweho ingaruka na covid munini kuko abacuruzi banini bose turabazi tuba tubabona mu mabanki imibare turayikurikirana, ariko hari abacuruzi banini bahombye kubera izindi mpamvu zabo bitari covid, ndetse abenshi batezwa cyamunara uyu munsi bari barahombye mbere ya covid. So nta muntu rero wagizweho ingaruka na covid wari ufite imishinga minini utarafashijwe na leta. Leta yarabafashije kugira ngo bave muri icyo kibazo, ndetse benshi kandi uko bivuga urebye imibare twagaragaje hano y'imyenda itishyurwa neza, uyu munsi turi kuri 3.6% y'imyenda itishyurwa neza. Mbere ya covid twari hejuru ya 6%. Uyu munsi bimeze neza kurusha nuko twari tumeze mbere ya covid. So nta kintu rero nta gikuba cyacitse na gito mu bacuruzi mu bashoramari kubera covid bikaba amabanki abamereye nabi. No, ntabwo ari byo. So abantu bafite ibibazo ni ibibazo baterwa n'izindi mpamvu cyane cyane mu micungire y'imishinga yabo. So nta kibazo tuzi, subwo nta ngamba zidasa. Ingamba zirahari, abagize ikibazo barafashijwe n'ubu baracyafashwa. So wabuze rwose wagizeho ikibazo na covid mubwira gane Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi zamufasha. Thank you. Murakoze cyane Guverineri. Hari uwifuzaga kubaza ikibazo cya nyuma mubitwemereye? Ubwo yagiye kudusezera please go ahead. Ubwo wegereye Bob ubwo biraguhesha umugisha yuko wakomeza. Murakoze, nitwa Faibe Mukandayisenga nkorera Radio Shingiro. Mwigeze kugaruka ku kuvuga ko kujya mu bwishingizi ari itegeko, ariko abanyonzi ni bamwe mu bo bitareba, bitari itegeko. Se kuki bo atari itegeko kandi ari bamwe mu bahura n'impanuka za buri munsi, no kubera iki? Murakoze. Bahura n'impanuka cyangwa bateza impanuka? Ahubwo ikibazo nuko bateza impanuka badafite ubwishingizi. Ubundi bo guhura n'impanuka abo bagonze nibo babishyura, ariko ikibazo bateza impanuka badafite ubwishingizi. So urumva sigare akenshi bateza impanuka ku modoka. Niyo wafata uwo munyonzi n'igare rye n'ibyo atunze byose ntabwo wabona ubwishingizi bwafasha. Ni nko kuvuga ngo n'umunyamaguru nawe niyishingire. So hari ibintu bimwe bidashoboka udafite uko wagenza ngo uzane mu bwishingizi. Ariko wenda reka no kubigira ubusa, sinzi dirime niba hari icyo wumva wasobanura kuri icyo ngicyo nshobora kuba ngiye kwirengagiza. Abakozi gavana ndumva mwabisobanuye neza, gusa nuko abanyamagare ubundi iyo urebye ku itegeko rya road traffic ntabwo abanyamagare babara mu binyabiziga, kandi ubwishingizi butangwa ni ubw'ibinyabiziga. Abanyamagare babara mu binyamitende. Ubwo rero icyo ni itegeko rya road traffic law. Uko riba defininga rero ntabwo bari classified mu binyabiziga. Ni nayo mpamvu ngira ngo nta bwishingizi wenda bwabo buri dedicated buhari, ariko hari ingamba zihari binyuze mu kigo kimwe cya micro insurance kiri kwiga uburyo ki bashobora kuba baba covered. Biracyari muri assessment. Ubwo wenda nibamana kubona iyo study y'uburyo bakwishingirwa kugira ngo impanuka bateza nazo zigira ingaruka ku bandi bantu, cyane cyane third party nk'uko gavana bivugaga. Ubwo rero iyo study iri gukorwa kugira ngo barebere uko bashobora kuba bakwishingirwa, nirangira wenda bashobora kubona ubwoko bw'ubwishingizi bubabereye. Ariko kugeza ubu nta bwishingizi buhari bujyanye n'ubw'amagare. Murakoze.
Murakoze cyane, Governor. That brings us to the end of our press conference today. And with your permission, we'll conclude from here. Murakoze cyane. Twongere tubashimire ubwo tuzongera kubona mu kwezi kwa munani bibaye ngombwa twabatumira mbere mu kwa munani mu kwa cyenda mu kwa munani. Yes, so murakoze cyane ubwo twizere ko muri budutumikire neza. Thank you.